Yes, Mr. Chairman. Yes. Wow. Unapenda kunitembelea? Sana. Na mimi nikiona umekuja, najuanga ni siku ya kuongea. Nataka na kutembelea, tunaongea 1 2 3. Yes. Tunasaidia watu. Mimi nasaidikia hapo. Sharing of information. Hiyo ni ya maana sana. Yeah. So leo umesema unataka tuongee about the 10 commandments of long distance relationship. Yes, Mr. Kimemi amekuja akaniambia anataka kuna kitu ambayo nilikuwa nimemtajia kuhusu the 10 commandments of long distance relationships or marriages. Zinaitangwa LDMs na LDRs. Ziko na sheria zake. Lakini mimi nimeziweka sasa hizo, nimesema ni 10 kulingana na vile ninaona. Lakini ukiwa na zingine unaweza ongeza hapo na itakuwa ya maana sana. Kwanza kabisa Mr. Kimemi nikuambie leo hii long distance marriages are very common. Very common. And to shock you, they are one of the best marriages today. Really? Yeah, one of the best. Ndio unaweza kosa kuamini. I am not advocating for long distance marriages. Neither am I advocating for long distance relationships. But I can tell you some of the good relationships that are working very well are long distance marriages and long distance relationships. But now there is a disclaimer. These are not for the weak. Hizi sio za wale wanyonge. Ni za watu number one very mature. Na watu ambao wanajua control their feelings, emotions, behaviors and desires. Ni watu wako na kipimo, watu wako na kiasi katika maisha yao. Sio za watu wadhaifu. Actually kuna watu mimi ninaambianga wewe usijaribu long distance. Wachana nayo. Hautaweza. You are very weak emotionally. You are very weak. Na kwa hivyo wachana nayo, hautawezana nayo, weka kando. Okay, mimi kwangu ninasemanga sijui nini naweza fanya tukue kama sasa mimi na mke wangu tuko pamoja for 7 years. I don't know what really can happen. Tukue hatuko pamoja lakini tuko bado in marriage. But I would really avoid it by all means. The long distance. Long distance. I would avoid it by all means. But I know it can happen because we are in a generation where long distance marriages can happen anytime. Even to you. You may never have seen it. It's like you may never have seen it. Sijawahi kuzo wazazi wako pamoja. That's it. Mrs. tuko pamoja. That's it. Yeah. Sasa hiki mimi acha nikupatie mfano. Unaweza itwa kazi. Unaona hii kazi unafanya ya media na nini? Unaweza ona umeitwa mahali. Hata nchi ya mbali. Na uambiwe tunataka kupatia kazi. We admire what you're doing in the social media and we desire you just come then ujiadae you go for your family. Na usikie unaitwa for 2 years. Then after that you come for your family. Itakuwa gumu sana kwako hata kuifikiria hata kuiwaza mke wangu ni muache for 2 years. That is true. So you may even decline it. You may find yourself declining it depending on how much time unaulizwa ukae kabla uchukue familia yako. Most likely mimi na decline. Unaweza decline. Lakini kile nakwambia ni kwamba nataka kuonyesha kwamba today it can happen. That offer can happen anytime. Now because we are having so many long distance marriages and long distance relationships, especially sasa unaweza kuta mtu kama vile unasema mmekaa pamoja hata hamkuifikiria inaweza kuwa long distance, then pengine kunatokea mashida ya pesa, hakuna alafu hivyo tu mmekaa, mmoja wenu anapata kazi, pengine uliapply tu jokes ama masomo, unapata umeitwa na imefika utaenda. At the end of the day unakuta imekuwa long distance for some moment. Na pia inawezekana mlianza kudate na mtu kwa social media na huyo mtu mlianza kudate na yeye akiwa nchi ya mbali na wewe ukiwa kwenye huko. Kwa hivyo at the end of the day you already started long distance. Ikiwa long distance. So pengine mnaweza kuja kukaa pamoja later na hiyo long distance issue. But all the same there's different ways in which we find ourselves in long distance marriages and long distance relationships. And we cannot say that long distance marriages cannot work. Because there are long distance marriages that are working. There are LDRs that are working. So we can say that they are not working. Okay? But now, long distance marriages and relationships have their own challenges. And that's why we need to know the 10 commandments of long distance R's or M's, that is marriages or relationships. The first one,
never sleep or leave your house for work before you have talked to your partner. That is the first commandment. Never sleep, never leave the house. If at all you normally leave the house to go to work. Okay, let us put it this way. Never sleep or start the day. Okay, okay, never end the day or start the day without talking with your partner. Yani communication ya maneno ikuwe inafanyika kila siku at least twice. Asubuhi na masaa ya jioni. Hata kama GMT zenu ni tofauti, mtaweza kuangalia ni nani mtakuwa mnapiga wakati gani. Lakini make sure mumeongea at least twice a day. Na hiyo ni kumaanisha at least. So that means you should talk more occasionally. Na hii kuongea ninasema inaweza kuwa text, inaweza kuwa voice call, inaweza kuwa audio message, WhatsApp kwa siku hizi. Inaweza kuwa video call, inaweza kuwa any other form of communication, even email and all that. But make communication every day for at least twice or 2 times. Nitakwambia reason ni kwa nini. Ni kwa sababu communication is the engine of every relationship. Ni kama gari yenye engine haijasafisiwa ama engine iko na shida, basi hiyo gari maisha yake ni fupi sana. Kile kinafanyaga gari ikienda ni kwa sababu ya engine. Ukitoa engine hata ubaki na board, hiyo gari hakuna. So lazima mkae mkiongea. Ni kama blood circulation katika mwili. Blood circulation. Damu inatoka kwenye roho inagongwa inaenda katika all parts of the body. So communication must be effective. Then number 2, always do video calls. Or you can put it in a different way to put it some more weight. Never avoid video calls. Yes. Kwa sababu when you avoid video calls, you are sending a signal to your partner that there are things you don't want them to see. And also watu wana cheat huwa wana avoid video calls. Hata kama partner mwenye wana cheat na yeye hayuko hapo. Kwa sababu unajua mtu akiwa guilty huwa anaogopa kuface. Kuface mtu wake. So psychologically they are not comfortable with video calls. But kuna watu hawako comfortable na video call but they are not cheating. That's why nakwambia sasa free of charge. Hata kama hupendi video calling. If at all you are for long LDRs and LDMs, now you have no choice. You have to sacrifice that interest. And now you must be a person of video calls. Ni kama ni kitu ambacho wewe haiko ndani yako, lakini kwa sababu ya pale umeingia ile decision you make, hiyo decision iko na cost yake. Yes, you have now to accept video calls. Na hiyo video call allow your partner to see where you are living in the video call. Mahali unaishi. Wacha aone nyumba yote. Hakuna shida. Kona moja. Hakuna shida. Hata akiwakwambia kwa nini unataka nione hapo kona, wewe mpatie hicho anataka. Mimi nakupatia free advice yenye itafanya hiyo relationship yako, hiyo marriage yako iweze kwenda mbali. Don't avoid video calls. Number 3, always talk about your future goals. Okay? Especially if it is a relationship yenye haijaingia kwenye marriage. Yes, hata kama ni marriage yenyewe LDM. Kile kinafanyanga mtu akaya akikukojea, mtaonana tena na mtaendelea mambo yenu ni kwa sababu mko committed to your goals. Tunaoana, mweka date ya wedding ama nini, tutakuja kuona wazazi time fulani, tutanunua shamba mahali fulani, nataka tuishi wapi, tutapata watoto wangapi, nini. Hao ni watu pengine wanaanza kudate. Na tayari wameshaamua kwamba wanataka kuishi pamoja. Hata wale wako married, talk about your future goals because those are the ones that keep you united. You have a common goal and a common interest. All sorts of goals are marriage yenu, goals are financial goals, your social goals, your spiritual goals, both of you. Even when you are planning to reunite physically na muweze kukaa pamoja, msiweke hiyo mambo ikiwa bingwas. Akikuuliza unataka kuja lini, sasa when are we moving in? Tutaonana lini tuanze kukaa pamoja? Naambia I will tell you those things are ambiguous. Try to be as clear as possible again hiyo mambo muweze kuelewana. Unaona? Number 4,
if you are in a LDR, never hide your marital status. Wapi sasa una hide wapi? For example, kwenye umeenda kufanya kazi ama kusoma na wewe mwenye umeachwa, usiseme kwamba hujaolewa. Usiseme kwamba hujaoa, na kama uko betrothed, you are already engaged. Let the people around you know you are engaged. Let the people around you know you are married. Si lazima wajue details za ako wapi. Whether it is not their business to know that you are in a long distance marriage. It is not their business to know that you are in a long distance relationship. Unless wanakuona kila siku na wanajua kwako na ni watu wanatembeanga, lakini hawaoni mzee ama hawaoni mama. So sasa hiyo wanaweza uliza kwani mzee anakuanga wapi? Ndio pia haya maswali unaweza ambia mtu mind your own business. Just know I'm married. Hiyo maswali mengine wachana nayo. Lakini kama ni mtu ambaye hutaambia hivyo, let them know you are married. Mwambie pengine I'm married and mume wangu yuko wapi, mke wangu yuko wapi, lakini huyo lazima akuwe mtu wa karibu sana. Na hiyo information si ya maana sana. Hiyo wale wanafaa kujua hiyo ni wazazi peke yake. Hao wengine wachana na wao. Sasa wajuage umeolewa. Kusema tu you are married or you are engaged ni enough kwa wao. Na inakusaidia, I think bado inakusaidia kwa nini, kwa ina keep off temptations. Actually that is the point. Unaona? So tunaiweka never hide your marital status. Not really your partner but your marital status. I am single but I'm engaged. Period. Engaged to who? None of your business. I am engaged. Sijui kama tunaendelea vizuri. Tunaendelea vizuri. Hiyo kitu kingine tuko namba ngapi? Number 5 sasa. Number 5. If you are in LDR, LDM, never cheat or masturbate. Hapo najua nimegonga ndipo. Wengine wamesikia hapo kansela, unataka tufanye utaki tu masturbate na partner yuko mbali. Sasa unataka to do. Wewe kansela, why can't you be real? Why can't you be real? Kwanza watu wa Qatar wanawaingilia sana. Wewe nimewaingilia watu wa Saudi. Watu wa wewe ninawapenda sana hao. Lakini unataka watu wakae aje? Watu wa Gulf. They are one of my biggest followers. Hapa especially kwa TikTok. Na muingie YouTube yangu. Hapa niko na content mingi sana. So sasa nimesema hivyo kwa nini? Masturbation opens the door of sexual immorality in your life. So wewe unaweza ona tu ninafanya hivi ndio nisicheat. Lakini tayari una cheat. Na ni vizuri kutrain mwili wako. Let me tell you something about your body. The way God created our bodies, sex is important and good for our bodies, even for our relationships. But you can stay without any person, a man, a woman. Mwanaume atateseka sana the first month. Because kuna kagunia katika mwili ya mwanaume kana janga na siku ngapi? 3. Na biaka ni 3. Kana zanga na siku 3. Na kutoka saa hiyo kana uliza kanataka kuonorio. Wapi mama? You have to empty it. But now when you control yourself, utasikia unaumia the first few weeks, especially kama umekuwa married, mke wako ameenda ama wewe ndio umeenda na ulikuwa umezoea kukua na yeye. Sasa unaanza kuzoesha mwili yako. Please do not masturbate. Zoesha mwili yako ikae. Ukikaa mwanaume akimaliza 1 month, 2 months, mwili yake sasa inazoeanga kama hajakuwa kimasturbate na kijientice in a way. So mwili inazoea na inatulia. Inatulia. So itakuwa inakuja hiyo temptation, lakini haifiki mahali pa kukurusha katika kufanya jambo lolote. Sawa? Then avoid cheating. Now of course tumesema utaambia watu ambao wako around you, I'm married. Married to who? And we don't see her, none of your business. I'm married. So ushafunga hiyo mlango. Na hapa unaendelea kufunga mlango ya cheating kabisa. Avoid kucheat na mtu yeyote, na hata kwa media ikiwezekana unaweza weka picha ya mpenzi wako. Wacha watu wajue una date. Weka picha ya mpenzi wako. Wakiuliza anakuanga wapi huyu na tumuonangi, wachani maswali mingi, huyu ndiye mke wangu. Wachani maswali mingi, huyu ndiye mume wangu. Kwenye yako hiyo ni yangu. Lakini ndiye huyu. So that's it. Tumefika number 5. Bas, sasa tuko number 6. Number 6, commandment of long distance
relationships and marriage never delay to solve your disagreements. Never delay to solve your disagreements. Wacha nikwambie Kimemia, hata katika long distance relationships and marriages kuna disagreements, kuna kutosikizana, kuna kutoelewana. Nilikuwa nataka kuuliza hilo, mpaka hawa wanakosana tena sana. Wanakosana na hata wanaachana. Wanaachana virtually. Okay, how? For example, you were to call me in the morning. Okay. You didn't call me. What happened? Mtu ana jam na ni ukweli because ni right yake. Hamuonani nini? Sasa tena umekataa kuongea. So vitu kama hizo mtakosana. Mtakosana, ulikuwa utume pesa za school fees ya mtoto. You never sent, you never said anything. So kuna grudge imetokea. Solve the disagreement. Okay. I get it now. Haya, nilipiga photo tukiwa bash na marafiki. Na yeye akakasirika. Juu anashangaa hao ni kina nani? Mnaenda nao bash kama siko. Hiyo ni conflict, hiyo ni disagreement. Okay, haijafika conflict, hiyo ni disagreement. Solve it. Because when you do not solve your disagreements, when you delay to solve your disagreements, huyu mtu ujue uko mbali na yeye. Emotional, uko mbali na yeye physically. So when now you start creating an emotional gap, sasa inakuwa wazi. Juu sasa mko physically apart, you should make sure your emotional attachment stronger than that of people who are living together. Okay. But the emotional attachment has nothing to do with distance. Yes. You can fall in love with someone who is in North Pole. Na usikie unampenda sana. Na hata mjaiona. Emotional attachment. So make sure that you do not create the gap between you and that person emotionally. Kwa hivyo solve your disagreements as quickly as possible. Do not postpone solving your disagreements because they will escalate into conflicts. Okay. Watu hutuziana hadi kwa simu wakiwa long distance. So na matusi inaharibu zaidi. Inaharibu. Ina escalate ile conflict. Mnakoseana kabisa. At the end of the day unasikia mtu amesema amenyamaza kabisa, ameenda mute completely. So wameachana. So do not despise that crack. If you do not made the crack or you know what? If you don't made the crack, you will have to build the whole wall or the whole house. Mswahili akasema usipoziba ufa utajenga ukuta. Don't call those things your partner is saying petty. Don't call their sentiments petty. Don't brand them as petty. If something is disturbing that person, him or her, it is no longer petty. You have to talk about it. Yes. Hapo tuko vizuri. Hapo tuko sawa. The other thing, Mr. Kimemia, commandment number 7. Number 7, never withhold support. Never withhold support. For example, you are the man, you are the one who has been paying school fees, paying the house rent, buying food, sending money to buy food, all that. As a wife, you have been supporting your husband socially, morally, you know, maybe even economically. Because I have even examples of people who are, you know, I deal with so many people in counseling. There are people in Gulf, in other countries. The husband was left because of the nature of their job. You know, they cannot move out of the country, and the wife got a chance to go outside the country. And while they are out, maybe the husband loses a job because of being so much engaged in looking after the children. You know, maybe the house help has run away. The mother is not okay. She's weak. She's not able to look at the children. So the husband comes in. He's staying with the children. So he has to sacrifice his job, and the woman is supposed to send money. So do not withhold support to your family where you are away, because unaweza saidiwa na wale wako karibu. Ukikataa kusaidia, wataleta hiyo support vibaya sana. Utasaidiwa kazi zote. Utasaidiwa na wale wako karibu. Financial na hizo zingine utasaidiwa kusolve. Okay. Tuko pamoja. Haya, commandment number 8. Never let the long distance marriage or relationship go beyond 2 years kabla you physically reunite. Tuko pamoja Kenya? Ile mpango hata kama ni ya masomo, hata kama ni ya kazi, ni lazima muangalie isiende zaidi ya miaka 2 kama hamjarudiana muanze kukaa pamoja.
Kwa sababu mkipitisha hapo na sasa hiyo ni ile sasa imeenda sana extreme. Mpaka ni extreme. Imeenda sana. Ni ile sasa tunasema sasa hii ni ile tu hakukuwa other option. Lazima ingefika 2 years. But me I normally say now ile sasa standard 6 months. Lakini ikienda sana 2 years. So inaweza range hapo 6 even to okay this is months, some months to almost to 2 years. Na katika hii miaka 2 kama inawezekana after every 3 months you meet physically once. Kwa hizo miaka 2 kama inawezekana mna meet, kama inawezekana mna meet after every 3 months mna meet once. Hii 2 years inamaanisha kuhusu sasa kuishi pamoja tena. Okay. Unaelewa? Lakini katika hii 2 years make a point of meeting at least after every 3 months. Wakati mwingine inakuwa gumu kwa sababu pengine tuseme uko Kenya. Mume wako ama mke wako ameenda Marekani kama US. So 3 months inakuwa kidogo sana, pengine haja accumulate pesa ya ndege na hiyo yenyewe sijui kama ataweza kulipa. Na pengine ameitwa for 8 months. Okay. So hiyo uta sacrifice mugoje hiyo 8 months. Makes sense, yeah. So hizo figures ninapeana niweza kukupea tu ka guideline. Lakini wewe ndio utaona adjustments vile mnaweza adjust na mtu wako vile mtamit. Lakini mkuwe na hiyo framework ya 2 years zisiishe kama hamjarudi kuendelea kuishi pamoja ama kuanza kuishi pamoja physically without mmoja wenu kuenda kuacha mwingine. Either wewe uende umkute ama yeye akuje. Na kuna zingine unakuta hizi long distance ni watu wako the same country. Tuseme wako hapa Kenya wote wawili. Lakini mmoja ako Malindi, mwingine ako Kitale. Hiyo ni kama heaven and earth. So mnaweza tafuta mahali central pakuwa mnakutana. Lakini kama inawezekana kutaneni nyumbani kwa mmoja wenu. Kwa sababu wakati mtu amekuja kwako anaona venye unaishi, anaona environment yako hivyo, kuna vile emotionally inawaleta pamoja kuliko kutafuta mahali mnaweza kutana. Lakini kama hii ya kukuja kwako ama kwao inaweza kuwa tedious ama shida because moving from Kitale to Malindi na pengine uko na very busy job, wakati mwingine inaweza kuwa ngumu, especially if it's a relationship not a marriage. You may look for somewhere you meet for a whole weekend, mnalala pamoja huko weekend mzima kama ni mume wako, kama ni mke wako. Lakini kama ni boyfriend na girlfriend, mimi kama pastor siwezi sema watu walale pamoja. Hauta advocate. Hiyo si advocate. Nasema kutaneni, mnaweza tafuta hotel, yes. You sleep in different rooms because we don't advocate for sex before marriage. Yeah, ingawa najua watu wananyanduana kweli kabisa, watu wanadhogonana. Lakini hiyo maneno tutaongea sasa kwa show nyingine. Sawa. So zimeongea kuhusu hiyo type ya kumeet na kule na ile mnafaa you take before you meet again. Are we together? So the other thing that you should look at the 9th commandment of long distance marriages and relationships is avoid silent treatment. Sijui kama unajua silent treatment. Tumeongea na wewe hapa siku nyingine. Tuliongea another video. Na tutakuwa tunaiongelea kwa mambo mingi kwa sababu hii nayo ni kitu kingine inaua ndoa. Sasa nikuulize, ukienda silent na huyu mtu tayari hamuko pamoja physically. That is the only kuongea is the only channel sasa mko nayo ya kuwashikanisha. So kama kuna watu hafai kunyamaziana. Unajua unaweza kosa kuongea asubuhi lakini sio silent treatment. Silent treatment inakuja juu mmekosana na unasikia mtu amekukosea, so unaamua kumnyamazia ndio umpunish na silence yako. Avoid that in long distance marriage. Sababu ni magnetic tu. Yes. Afungui. Ama ana read lakini ha reply. Magnetics, mtu ako online hakujibu na hamuonani physically. So unatesa huyo mtu emotionally na una reduce lifespan ya marriage yenu, ya relationship yenu. Kwa sababu emotionally huyo mtu namtesa. So avoid silent treatment. Hata kama wewe ni the type wenye hu silent treat watu. Sasa hapa lazima usacrifice kako ka pride kako, ukubali. Sasa sio wakati wa ku silent treat. Kama lazima usilent treat, ngojea muonane physically mwanze kuishi pamoja. Umnyamazia yake ukimuona hapo. Unamnyamazia lakini anakuona uko hapo. Kuliko unanyamaza na uko mbali. So you might create a notion that wewe tayari umemalizana na hiyo Nimeona cases mingi sana mtu anakuja kuniambia iliisha, mimi hata sikuwa nataka hivyo, lakini ukiangalia ni yeye alinyamaza. Unanyamazia mtu na hamuko pamoja. Ata move on. Si ata move on. Ata move on. Juu kama mtu amenyamaza mwezi mzima, wiki mzima, na unasema mko tu pamoja na hamuonani physically, sio mtu amemalizana na wewe.
The last one, commandment number 10. Always be loving and caring. Always be loving and caring. Na nikwambie ni kwa nini nasema hivi. Huyu mtu hamko pamoja physically. Lakini kuna language, lazima ujue language ya mapenzi na language ya upendo inayokuwa nzuri sana kwa watu ambao wako katika relationships za umbali mrefu. That's why what we call long distance marriages. Ndoa za umbali mrefu. Katika maneno yako na katika actions zako, show that you care for your partner, you love them, and you are concerned about their lives and about their situations. Uko committed katika kupenda na kumwangalia, yani anasikia umemketa for, yani tuseme kama ni mwanamke hapa, sana tunasema kwa wanaume, umeacha mke wako ama ameenda, ndio akuwe na hakikisho kwamba hata akirudi wewe ni wake. Kuna vile utakuwa unamuonyesha upendo kwa maneno yako na kumuonyesha kwamba you care for her emotions and for her feelings. Hata mwanaume anafaa kuonyeshwa I care for your emotions, I care for your feelings. Nimewaambia marriage is more about emotional attachment more than physical attachment. So mtu anaweza kosa reason ya, anaweza sema mimi siwezi cheat partner wangu na siwezi toka nje hata kama hana pesa mingi, mimi ninasikianga ananipenda. Na ninaonanga ako concerned na maisha yangu. Hiyo inaweza mhold hata kama hauna pesa, ukute atakugojea mpaka muonane na muendelee. Lakini ukiwa huyu mtu wa kuusha mikono, you don't care, careless about the emotions and sentiments of your partner, then you might lose them easily because watakosa reason ya kukaa na wewe. So those are the 10 commandments of long distance marriages and relationships. Nimewambia long distance marriages, long distance relationships are not for the cowards. They are for the strong. If you are the type that loves sex so much, if you are the type that you have a problem forgiving, if you are the type that silent treats and you feel that is the way you like following in solving conflicts, if you are the type that hates video calls, then don't try long distance. Pendana na mtu unaona hapa. Kinamia iko hivyo. Iko sawa. Sawa hiyo, sasa hiyo siku nyingine ukikuja kuna maneno nitakwambia. Zaongea maneno. Ukikuja hiyo siku nyingine. Do you have a specific topic hata tutajua hiyo siku? Juni mingi, wacha tutaona ni gani tutaongea. Tutaona hiyo time. Wacha tutaona ile tutaongea. Lakini ni vizuri tujue kwamba mambo ni mengi ya kuongea. Asante sana. Igeni kwenye YouTube ya Kimemia pia anaitwa Mr. Chairman. Hapa YouTube channel. Na yangu ni Ndegwa Steve GM. Namba yangu ya simu ni 0717536027. Lakini ukitaka kukuja counseling ni 0101804539. Na wapenda sana, na counseling I normally charge a very small fee ya kusaidia mimi katika upkeep yangu na wewe maisha yako yanabadilika. Iwe ni addiction, iwe ni nini, mambo mengi katika maisha, even career guidance and even discovering your purpose, knowing who you are, hiyo mambo yote I will take you through and it will be powerful. Thank you. Awesome.